আজকে আমরা একটা কুকিং ক্লাসের কোর্স নিছি যেখানে আমরা থাই রেসিপি শিখবো এন্ড সকালে এখন 8:30 বাজে আমরা চলে আসছি একটা এখানে ফ্রেশ মার্কেটে আমরা বাজার করতে আসছি The sugar cane here is a Thai fruit we serve to the elephant. Also we can make the sugar product as well. Do you like mango? Yes. Today we're gonna serve the mango sticky rice for you. Dragon fruit tastes like orange, kiwi, and passion fruit. This one quite spicy, super spicy too. This one we call the Any Querry. It's origin from Malaysia. We have the tamarind sauce and palm sugar. This one is the Thai chili paste or chili jam. If you allergic shrimp, now let me know. Serious, dangerous too. This one is oyster sauce. The mushroom sauce substitute. আমাদের কুকিং ক্লাসের জন্য যে যে জিনিসগুলো দরকার এগুলো শপিং করতে আসছিলাম আমরা এখানে এন্ড আমাদেরকে ইনস্ট্রাক্টর সব বুঝাই দিল যে কিভাবে কি করতে হবে এন্ড কোনটা কি জিনিস টোটাল আমরা আজকে আসছি 8 জন এই টিমে তো 8 জন মিলে আজকে কুকিং শিখবো আমরা ডিটেইল ঘুরে ঘুরে আমরা দেখলাম পুরো মার্কেটটা এবং আমাদের রান্নার জন্য কি কি লাগবে এই জিনিসগুলো আমরা দেখলাম সবগুলোর সাথে পরিচিত হলাম বাজার করা শেষ এখন আমরা আমাদের ইনস্টিটিউটে ফলো করব ওনাদের এন্ড তারপরে রান্না শুরু হবে চলেন যাই তো এই হচ্ছে আমাদের জেনমাস হোম কুকিং স্কুল যেখানে আমরা আজকে রেসিপিগুলো শিখবো এন্ড আমাদেরকে যে অ্যাপ্রন দিয়ে দিছে এন্ড হ্যাট দিয়ে দিছে আমরা এখন মাঠে যাব কি কি দিয়ে আমরা আজকে ইউজ করব এটা একটা ডেমনস্ট্রেশন দেখাবে মাঠ থেকে আমরা এখন যাচ্ছি ফার্মে ভিজিট করতে আর দেখতে যে ফার্ম থেকে কি কি জিনিস নিয়ে আমরা রান্না করতে পারি We have 3 seasons in Thailand: hot, hotter, freaky hot. The banana tree. For the leaf here today, we're gonna use to serve you a pad thai. Oh, this is Kevin. 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 Pure throat baga is door. Okay, let's see. This is the lime family. Lime. Now this is kaffir lime. You know kaffir lime? Kaffir has the rough skin, not smooth. Rough skin like a brain. You see. It look like a brain. Look serious. Look angry. Angry lime. এটা হচ্ছে kaffir lime leaf. সাতকরা. Thai eggplant. Crunchy eggplant. Today we cook pad thai with the garlic sauce. Make it hotter. Galangal, yes. For Thai soup, tom yum, coconut soup. This one? Yes, this one, right? Yeah, Thai ginger has the beautiful skin, has the pink color. So first you come to my table. আমাদের ইনস্ট্রাক্টর এখন আমাদেরকে ওনার টেবিলে ডাকতেছে তার মানে এবার শুরু হবে রান্না বান্না Every curry use the same ingredients. We have the spice group, and this one is the dry spices. You have this for green. You have the green chili. In Thailand, we have 3 size chili: small, medium size, and big one. You know which one most spicy from which size? small one Small one, yes. The smaller, the most spicy one, right? If you don't like anything here, you can take it out. No pressure. Cook freestyle. This one, medium spicy. For who decide number 3, khao soy. Curry noodle, you have the masala. This one called masala. Indian masala, curry powder. Okay, you put all this into the mortar. When you smash, one hand put cover, one hand you smash. Until smooth like powder. Okay. Louder. Strong. More angry. Think about someone you angry. Your enemy, your boss, your betray your friends. When you cut anything there, please mind your finger. I have meat for you. No extra meat. Okay. If you lost your meat, I lost my job too. Okay, now your turn. Let's continue. এই যে আমার লিস্ট আমি এখানে যে স্যুপের মধ্যে শ্রিম্প স্যুপ করছি টমিয়াম আর কি টমিয়াম কুং আর এই যে খাও সয় দিছি চিকেন দিয়ে আর প্যাড থাই দিছি শ্রিম্প ওকে বাটির যে মশলা টসলাগুলো ছিল এগুলো সব এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এখন এটা একদম ভালো করে ছেঁচে পেস্ট বানাতে হবে গায়ের জোরে আর এগুলো হচ্ছে মশলা কাটতে হবে এটা হচ্ছে গালাঙ্গাল আদা শক্ত থাই আদা এটা হচ্ছে লেমন গ্রাস আর ওই পেঁয়াজ রসুন যা আছে সব এখন এই সব কিছু এর মধ্যে দিয়ে ভর্তা করা শুরু করে দিতে হবে আর আমাদের ইনস্ট্রাক্টর বলেই দিছে যে যার যত জোরে শব্দ হবে তার পেস্ট তত ভালো হবে
আমাদের ঝাল কম পড়ে গেছিল, আমরা আরো ঝাল নিয়ে আসলাম। Can you see? Yeah, more. Goto. I see it's done, huh? Okay. Finish. Then you scoop everything into your bowl. Okay. And then wash your hand. Okay. First step, you add the water in, all water. এখন আমাদেরকে টম ইয়াম সি ফুড Like স্যুপ কিভাবে the রান্না base করতে হবে for এটার the সিস্টেম spicy দেখাচ্ছে। or clear soup. Make it look perfect, look nice for your Instagram. Okay. When you cut this already, you get the fully smell, fully taste comes out on the stem. Umami flavor too. Smell like Bangkok, but tastes good. Okay. This one we call the brown sugar, made by the sugar cane molasses and white sugar texture mixed together. This one cocaine. No, salt, just kidding. Okay, we add salt for balancing. You add just a tiny bit by your hand, a little bit, tiny. You can do like this. লাইক সলবে Like a semi oliver. সলবে Yeah, the show. এখানে অপশন ছিল, যারা চিকেন চুজ করছে তাদেরকে চিকেন দিছে আর আমাদেরকে চিংড়ি দিছে, কারণ আমরা হচ্ছে সি ফুড টম ইয়াম বানাবো বলছি। এর মধ্যে সবকিছু দিয়ে দিচ্ছি আর এখন এটা ধরেই চুলায় উঠে দিতে হবে। ভালোই লাগছে দেখতে মোটামুটি। ধুমায় হিট দিয়ে রান্না না করলে থাই জিনিসের মজা হয় না। Yes, Who have the shrimp? You add shrimp in. shrimp in. Use your stir. Who have shrimp? Please don't stir. Use your spoon like soaking. ও আচ্ছা, সি ফুড চাপে ধরতে হয়, নাড়া যাবে না। 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year. Okay. এই যে সিস্টেম শেখা দিল, লাইম স্কুইজ করার এভাবে ধরে এর সাথে। And then you mix it with your spoon. ও ওকে, Stir. Okay. ওর সাথে ডলতে হবে আর কি, ডললে ইজিলি বেড়ে গেল জুস। But actually, this one not real spicy. This one is the real thing that make it spicy. So I smash it and put it in. Right. Oh. আমার রান্নার প্রথম টম ইয়াম কুং। ওরে আমারটা কালার কি হয়েছে, সেই সবারটা সাদা লাল। আমি তো দেখছি জানি যে যারা ঝাল খাচ্ছে না তাদের যেটা নিয়মও বেশি ঝাল খাইতে পারে আর কি, বিদেশিরা ঝাল খাইতেই পারছে না কেউ। আর আমরা ঝাল খাবো বলে আমাদেরকে ঝালের আস্ত বাটি দিয়ে গেছে। Yours is white and mine is red. টম ইয়াম স্যুপ রান্না ডান আমাদের। আর এখন আমরা পেট থাই রান্না করবো। আর থাই স্টাইল খাওয়ার স্টাইল হচ্ছে সবাই মিলে রান্না করে তারপর সবাই মিলে একসাথে বসে খাওয়া। এই দুইটা রান্না করে আমরা নাকি একসাথে বসে খাবো। ওকে, এবার এটা শিখি। For pad thai, we use the shallot, not garlic. You cut into thin slice. Just for the preparation. How long we soak? 15 minutes. Cold water? Cold water, or you can use the warm water. Don't use the hot water. Okay. ওকে, আমরা এখন পেট থাইয়ের জন্য যা যা মশলা লাগবে এই বাটির মধ্যে সব মিক্স করে নিলাম সবারটা। Because Thai stir fry we use the raw wok. The raw wok has the curve, and then turn on to maximum. Okay. 1, 2, 3. Okay. Slow. Then you stir. For me, I use the maximum heat first. Make the high smoke come out here, so you can get the smoky flavor. You put everything on one side. Next step now, egg goes in. And use the maximum. For the egg, you do scramble. Next step now, add noodle. Noodle you put separate from anything, one side separate. Sauce on noodle. Faster, 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 more. Until the noodle becomes softer and smoother. When we cook the food, you need to knock the wok. Your food more tasty. More tasty. Yes. Thai style. Okay, don't be shy. Let's do it. 5, 4, 3, 2, 1. Turn off the heat. Done. First, you put the shrimp separate one side.
Who have chicken? I have no idea. Sorry. You put the noodle first on your leaf. Banana. Need to be very concentrated, like a 5-star restaurant. The shrimp make it like honeymoon. Okay, together. Done. Thank you. You can squeeze the lime in when you enjoy this. Make it less oily from the lime. ওকে, এবার আমাদের পালা। দাপাদাপ হবে, দাপাদাপ হবে। বাবা, আমার খুব জোস লাগে এই জিনিস। Yes, the real thing. এই যে এটা আমি রান্না করেছি, আর এটা আমাদের ইনস্ট্রাক্টর রান্না করেছে, আর এটা আমার রান্না স্যুপ। How does it taste? Very good. You made good? You're a good chef. Yeah. He likes your cooking. Okay, thank you. Okay. সব তো ওরাই বানাই দিয়েছে, আমরা খালি ঢালিছি। তোকে মতো মজা, ঝাল ঠিকই আছে, তাহলে ওরা ঝাল নেই না। তুমি এত ঝাল দিও, আমাদের ঝাল ঠিক হয়েছে। আমাদের ফ্লেভার বেশি, স্মোকিং বেশি, স্পাইসি বেশি। Good. প্রথম দফা ভালো গেল। ওকে, এখন আমরা এগ নুডলস, চিকেন আর হচ্ছে কোকোনাট ক্রিম দিয়ে খাওসয় রান্না করব। এটা হলো আমরা যে আগে পেস্টটা বানাইছিলাম ওইটা, এটা এখন কোকোনাট ক্রিমের সাথে ভালো করে মিক্স করে তারপর এর মধ্যে চিকেন টিকেন যা যা ছিল সব দিতে হবে। চিকেন ইন, সরি। ওকে, শেষ। Make it look expensive. Yes. 1,000 baht. Oh my god. Yeah. This one for topping. Okay. Yes. আমার বানানো খাওসয়। ভালো হয়েছে, ঝাল আসলে বেশি দিবে। বেশি হয়েছে, মেলা ঝাল হয়েছে, খাওসয়ের মতো হয় নাই। খাওসয় সবাই বানাতে পারবে না। এই ম্যাঙ্গো স্টিকি রাইসটা ওরা হচ্ছে আমাদেরকে ডেজার্ট হিসেবে খাওয়ার জন্য দিছে। আমি ভাবছিলাম হয়তো আমাদেরকে শেখাবে, শেখালো না। আর খাওসয় নিয়ে আর কিছু নাই বলি, খুবই বাজে লাগতেছে আমার কাছে, এটা খাওসয়ের মতো না। যাই হোক, বাকি দুইটা ভালো করছি রান্না, এটাই সন্তুষ্টি আর কি। এই ছিল আজকের ভিডিও। আর আমরা এটা বুকিং করতে হচ্ছে দুজনের জন্য, লাইক নিয়ম থাকার কারণে মৃত্যু তো রান্না করতে পারে না, ও জাস্ট গেস্ট হিসেবে ছিল, ও খাওয়া দাওয়া করছে অ্যান্ড পাশে বসে দেখছে, আর আমি নিজে সবগুলো রান্না করছি ওদের ইনস্ট্রাকশন শুনে শুনে। তো ফাইনালি ওরা আমাদের কাছ থেকে চার্জ করছে হচ্ছে 1600 বাত, মানে 4500 টাকা মতো আর কি, ফর হাফ ডে কোর্স, 3-4 ঘন্টার কোর্স। অ্যান্ড এই টাকার মধ্যে আসলে ওদের পিকিং অ্যান্ড ড্রপিংও আছে, মানে হোটেল থেকে নিয়ে আসবে আর দিয়ে আসবে, কিন্তু আমরা নিই নাই কারণ আমরা আমাদের নিজেদের গাড়িতে করে আসছি। তো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে আপনারা অবশ্যই লাইক করে দিন ভিডিওটা, আর চ্যানেল সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিন। চিয়াংমাই থেকে বিদায় নিচ্ছি, আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম, দোয়া করবেন।